I was a commander of. So there's still there are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, beautiful and deadly sharpshooter. No, no pensé que iba a aprenderlo, o sea, no pensé que faltaba aprenderlo, pensé que había un tema de volumen. Pero bueno, ahora me estoy escuchando en el stream directamente y veo que los niveles están bien, así que lo voy a dejar así. Y quien diga que no está bien, se jode directo. Algún día aprenderé cómo hacer closed captions para poner a mi canal de voz para la gente que no escucha bien, pero hoy no va a ser ese día. Lo único que tengo de molesto es un cable acá, que estoy pensando y podría hacer algo al respecto. Muy simplemente, así. Y ahora, en teoría... Listo, ahora estoy inalámbrico y está todo bien. Gracias al poder de los hubs re locos. Yo no estoy escuchando el audio, ahora sí lo estoy escuchando. Qué bien, qué bien. La tecnología, la virtualización de inputs y outputs y el cablerío eterno. Así que bueno, estamos para arrancar, gente, el Metal Gear. Vamos a acomodar este micrófono así. Y este respaldo esa. Y ahí estamos. Y obviamente el botón Start no está andando. Los botones no están andando. ¿Qué está pasando acá? Vamos a ver qué pasa con esto. Ahora sí anduvo. ¿Por qué no anduvo recién? Vamos a ver. Bueno, New Game. Originalmente lo iba a streamear en japonés, pero dije... Va a ser un quilombo. Pero quizás más tarde podemos lanzar la versión en japonés para pelotudear. Así que nada, ahora estamos viéndolo en inglés el juego. George Bird. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. Qué lindo juego la concha de la verdad. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. Quiero que sepan que estoy sonriendo atrás de este micrófono. Got it. Okay, I'm ready to go. Vamos a ver los controles un poco. Esto anda, esto... Déjame ver, tengo que agarrar esta ration. Para ver si anda o no anda. No está andando. Están mal los controles. Vamos a verle un poco los controles.
Esto lo podía ver, si no me equivoco. Acá. Right, left, down, up, triangle, circle, X, square, select start, L1, R1, L2, R2, L3, R3. No tengo esto. No hice select. No tengo botón. Fast forward, no me interesa. No me interesa. No me interesa. No. A ver si esto anduvo bien. Parece que sí. Sí, bien. Snake, don't forget this is a covert operation. There are lots of bad guys and only one of you. If you're spotted, you'll be surrounded before you know it. If that happens, you're finished. First, go to the elevator in the back. Take it up to the ground floor. Then look for the DARPA chief. Iba a prepararme un poco más antes de arrancar el stream, pero pintaron unas birritas con amigo, como dije, así que preparé todo en los últimos 15 minutos. Por eso me faltó revisar el control. Qué loco, porque recién me habló Naomi y creo que no me la presentó todavía el coronel. Eso no lo había notado antes. Ah, en realidad, o sea, está en el briefing anterior. Así que si uno escucha el briefing, está. Pero si uno entra a jugar el juego de una, como hice yo. Para quienes no jugaron nunca el juego, podría haber hecho el briefing, la verdad. Que es una serie de cinemáticas que te explican la situación. Pero bueno, lo podemos ver después, como hizo todo el mundo en su momento. Don't mind if I do. Este ahora venía para arriba, me parece. No, está bien. Bueno, ya este primer nivel, esta primera parte del juego, tiene algo interesante. Que es que si uno... Esto es un charco, como tal vez pueden apreciar, tal vez no. Este charco tiene un reflejo. El reflejo es básicamente modelos 3D que están hechos abajo del piso, reflejando el techo. Que no lo vemos nosotros, o sea, hay que mirar para arriba para ver el techo. Tuvieron que hacer la habitación de nuevo y espejarla. Una versión reducida, no tiene todos los modelos. Y obviamente no hay un reflejo de Snake. Pero tiene ese efectito del agua. Y cuando uno camina arriba hace ruido y llama la atención de los guardias. Y después deja huellas. Porque tiene los pies mojados. Y eso es una locura para PlayStation 1. No tiene sentido. Y en ningún otro lado del juego tiene reflejos. Acá puedes ver hasta la luz del techo reflejada. Ahí el chabón escuchó el ruido del charco y yo le dijo, ah, sí, bueno, y me voy en el ascensor retranca. Por ahora es un 0 alert run. Cuando alguien me vea, deja de ser un 0 alert run. Inmediatamente. Snake es vampiro. Claro que sí, señor. ¿Cómo le va, Arguile? Vino Julia también, ¿cómo va, Juli? Aprendemos y nos divertimos. Sí que sí, chabón. Metal Gear.
Esa necesidad de agacharse para hablar por teléfono que tenía. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take I'm it not easy, complaining. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. Qué locura. ¿Cómo mierda hacía nieve en una PlayStation 1? Mejor señal cerca del piso, puede ser. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, you must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Puntitos. Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Nunca entendí la It's all razón made from currently in-game existing technology. para eso. You Pero won't be bueno. able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your Es tipo, movements no te by afecta el radar, clima, so pero si te contact ven us se by apaga. codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Sí, sí, en Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you el need Metal Gear some Solid 4 information or aparece advice. Mei Ling y tampoco tiene acento. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency No, is Ellie, lo hizo ella, 140.96. claramente, ya lo explicaron. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? Me parece que está un poquito más rápido el audio del juego. Como que en la emulación el juego está yendo más rápido. If you
you'll want to get in, there's the front door. No estoy seguro. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. ¿Cómo va, Julio? Bienvenido a la aventura del hombre. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. Can't see it I from can't here. see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Hablar con siglas es cool. Bueno, entonces acá es como la segunda escena medio tutorial del juego, en la cual te muestran varias formas de entrar. También te muestran un ítem acá en el medio de unos reflectores para que te mandes. También es el único lugar del juego donde los enemigos te ven tus huellas, lo cual es loco porque hay otras partes con nieve y enemigos, pero acá es el único lugar donde lo hacen, lo cual es medio extraño. Tardé mucho. No estoy jugando con los analógicos y no le di con el ángulo. Bueno, bastante bien. Entonces, chaf. Sí, no, nadie sabe cómo chota hicieron. Tipo partículas. Dale. Partículas en el aire en una Play 1. Es impresionante. Bueno, al camión. Ya voy. No. Quería por abajo. Speedrun One Alert. Sí, venía bien, 0 alarmas. Como un campeón. Creo que ahora me llamaba Miller. Snake, This is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots Clásica about actitud. survival in a harsh environment. Sí, señor, I've lived in bienvenido. Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Those mice are Alaskan field mice. Don't worry, they can't hurt you. Creo que en todo el juego no le podés preguntar nada de flora porque no hay ninguna planta en todo el But they juego. can still survive the bitter winters here without hibernating. They dig tunnels under the snow. That's where they stay warm. Survival specialists, huh? I should learn from them. But there's a dark side too. Sometimes the males will kill and eat offspring that's not their own. To ensure the survival of their own genes, right? Yeah, pretty brilliant program, huh? If there are mice, that means there must be an exit somewhere. Follow the mice.
Levanta peste y anda. Qué chiste más antiguo el levántate y anda, Clásico de la internet. Me encanta que las ratas se alerten con el mismo signo de admiración que... los soldados. Creo que había un ítem en algún lado de estos ductos, pero no me acuerdo en dónde exactamente. Me parece que era del otro lado, o entrando por arriba, capaz. Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Ok, necesito una tarjeta nivel 1 para eso. El silenciador no me acuerdo si estaba arriba o en ese lugar y necesito la tarjeta nivel 1, pero... Bueno. Vale, buenísimo. Podría haberme equipado de las rations, pero me olvidé. For the record, estoy jugando la versión yankee y se acepta con el círculo. Porque este juego había hecho bien las cosas. Bueno, la puta madre. No tengo que poner el analógico, me parece, porque me está costando el feathering del coso. A ver, pará, dame un segundo. Para hacerlo analógico tenía que acá poner... Creo que era... No era ese, era... este. Y ahora... puedo moverme con la palanca en teoría. Yep. Entonces ahora puedo moverme más como precisamente un poco. Igual la voy a pifiar, pero... puedo ir en ángulos no rectos. O no... 45 también. Igual este juego hay que ir alternando entre uno y el otro porque hay momentos que es mejor una, momentos que es mejor la otra. Bueno, cámara. Nada. Ahí no se puede hacer nada. Creo que los enemigos te escuchaban si ibas caminando por arriba de esto, porque es de metal. ¿Cómo viene ese engranaje? ¿Cómo andas, Roquiño? Acá andamos, recién arrancando. Voy 3 alertas. Hace un rato venía bien. Pasaron cosas. No me acuerdo si era acá o al lado. Thermal goggles. Bueno. Cámara. Ah, necesito la tarjeta para... Shaft grenade. ¿Esto cómo era? Círculo. ¿Cómo se va a arreglar el asunto de los derechos y vamos a poder jugar en la Xbox Game Pass? Es una gran pregunta. La respuesta es no lo sé. Y me aburrí de esperar y me compré una Play 3 nueva. Y me va a llegar el lunes.
porque quiero volver a jugar todos. Cabe aclarar que no voy a poder streamear los otros juegos porque la Play 3 tiene DHCP, creo que se llamaba, que es un Digital Rights verga encoder que no te deja capturarlo fácil, y además sería una patada en los huevos poner una Play 3 acá en mi escritorio y cablearlo a la capturadora y todo. Sin embargo, estoy en tratativas de modear mi GameCube con HDMI, y como la GameCube es chiquita la puedo poner acá y capaz pueda streamear algún juego de GameCube después. Al menos. I moved the DARPA chief to the cell in the first floor basement. What about the vent Es muy shaft loco que cleaning? esta sea una They cinemática just opened the opcional, vent covers. porque te cuenta un par de We're about to cosas. start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Did something happen? There's an intruder. Really? He's already done 3 people. He's killed 3 people? Yeah. Say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. Me pregunto si estoy yendo para el mismo lado que antes o si el juego me dio vuelta. Porque me estaba yendo hacia afuera del edificio porque no me acordaba si había un ítem más acá para agarrar. Y me perdí un poco. No, está bien, este es el afuera. Acá afuera no había nada, creo. Ya agarré las rations, así que vamos a volver. ¿Qué tengo acá? Chaff, scope, thermals. Está bien. Bueno, ¿en qué andaba la gente? ¿No se salió hoy? What happened? El efecto del camuflaje es otra de las tantas cosas que te volvía loco en este juego cuando las veías. Sí, sí, aparte estaba muy basado en el efecto de Predator. Porque Kojima, ¿no? Pero sí, realmente no entiendo cómo chota hicieron todo eso en PlayStation. No tiene sentido. El efecto del agua al principio, en la primera escena, también es bastante alucinante. No me acuerdo cómo lo habían hecho. En un momento vi a alguien que lo detallaba, pero es una locura. No. Estaba tardando mucho. ¿Acá podía tirarme? No, no podía. Creo que te anda mal la cámara. Se ve mejor que el juego. ¿Eh? ¿Se ve mejor el juego? La cámara la puse así a propósito porque se parece al codec. Ok, bien. ¿Hay algo abajo del tanque? No, ¿no? No. Bueno, to the elevator. First.
radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Bueno, cálmate, emoción. Igual no es un punto, es una... Para, ¿cómo era? ¿Por qué no estoy pudiendo...? Ahí está. Pensé que podías hacer ruido y joder al DARPA Chief. Quizás me equivoco, quizás es algo del Twin Snakes. Bien, tengo que entrar por el ducto de ventilación. Está por acá. Snake, if you want to go up or down a ladder, just I know. press the... Bueno, recapitulando, tengo que rescatar a el DARPA Chief. Ugh, kinda damn cold. I hate Alaska. Y al presidente de Boy, Armstech, Bill Kenneth Conrad. Baker. Esto es una instalación de nuclear disposal en Alaska. Or so it would seem. Este personaje que estamos yendo a ver acá en la prisión es el DARPA Chief. Que DARPA, para quien no sabe, es una organización de verdad de Estados Unidos. Que no me acuerdo la sigla, pero es de donde salió Internet, básicamente. Que Internet salió como un proyecto para mantener comunicaciones en caso de desastre nuclear zarpado y descentralización Is that a woman? del gobierno y todo. Snake, the DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. La internet al principio se llamaba ARPANET, antes de que fuera DARPA. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. Arre que se ve igual a Liquid. Hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? ¿Ve? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a El missile. tratamiento de sonido de esta escena es increíble. It's classified information. Okay. We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So Me that's the encanta reason you were here at this disposal site? el viñet logrado Why else con would I come to a God
slithering en una textura transparenteada. I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project El between Dick Armstrong and Glazer. ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution, Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name Pregunta for the todo, new Metal chavo, me Gear encanta. prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? Pregunta a todos, sí. Pasa que Metal Gear tiene una traducción muy literal del japonés. Entonces tiene modismos del habla japonesa en inglés y queda muy incómodo. You mean PAL? Yes, of course. There is a PAL. It's set up so En that japonés you need es to input two different bastante passwords común in order to preguntarle launch al the otro, device. There are two como que está passwords. significando que lo está Yes. siguiendo Baker en knows lo que one, dice, and I know one. al Baker, repetirle cosas que dice. President of Arms Tech. That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. ¿Se lava la carita? Me perdí. No sé qué. Psycho Mantis. One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password, Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. what? The card keys. Card keys? They were designed by Armstech, the Ah, system no me developers, acordaba. as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that, Yes, you can stop the launch. That card key. so where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the second floor basement. Second floor basement. I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes, they cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 Que hayan puesto security cemento a las entradas es muy de videojuego para que tengas que explotarlas con el C4. No hay mucha razón de verdad Personal para eso. area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. O sea, están en Alaska, no esperan que alguien les As you approach infiltre en the door teoría. security devices, Se les they'll infiltra read ahí. the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Hey, what happened? Ese efecto es increíble. No entiendo cómo chota lo hacen. Dead.
What happened? Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but A heart attack? No, Colonel, are you hiding something from me? absolutely not. Snake, you've got to understand. This Para op nada. is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Bien. Y acá te cuentan una historia con el radar, que me parece genial. No me acuerdo si había que salir por el... Está bien. No me acordaba si había que salir por el ducto, pero creo que no puedes trepar. La censura es increíble. So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Literalmente antes el otro te dijo, no te pareces a ellos. No, you don't look like one of them. Y esta te dice, Liquid. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance. Nunca vi esta cinemática si no tenés la pistola. Tengo entendido que es distinta. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think. Shoot! What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! Ah. Dun, dun. Puta. No. No, alargame otro rayo, guacho. Tipo en bola de fondo. Se ve mal. Thanks for the help. Wait! Look at my ass, this is important. You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. La animación de el yeah. good girl, just like that. Qué buen diseño el de Psycho Mantis con la gabardina puesta.
just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a ¿Puede dejar de mental decir feedback psychic? loop. So that was Mantis. Bueno. Acá había balas. Y acá hasta el baño y hay más balas. Acá no hay nada y listo. Solo nivel 6. No me acuerdo que había de este lado. No sé si alguna vez entré ahí. No me acuerdo. Para. Vamos a empezar por acá. No me acuerdo si había o no enemigos en este momento en la armería. No pareciera. Creo que aparecen después. Así que vamos a pasar corriendo. Acá no hay nada más. Acá tampoco hay nada más. El cartel de no smoking me encanta. Level 3. Level 1. Ahí está. Y este era el sniper, creo. Entonces... Dale, me resirvió, gracias. ¿Esto era? No, era acá abajo. Me gasté una al pedo. Recarga vida. Ah, pero no dicen nada de hacer explotar el muro con C4. Sí, señor. No, me hizo gracia porque después hay una parte ahí que literalmente te conviene fumar para ver unos lásers. A menos que uses el... cosa. Los thermal Gs. Bueno, vamos a grabar. Vamos a llamar a la gente porque es divertido. Y después vamos a grabar. President Baker should be somewhere around there. Hurry up and find him. Also, you can't use your radar there. Mei-Ling says it's because of electronic jamming. If you want to know more, ask her. La gran Airbud. Snake, you've got to think.
Your mind is your most dangerous weapon. If things are getting too complicated, try to simplify your thoughts. You can also try calling Campbell for advice. No me aportaste nada, Miller. Soldiers that have been forged in the fires of battle are used to catching naps whenever and wherever they can. There's a big difference between real soldiers and those kids who have only been trained in VR simulators. After playing for a long time, you should get some rest too. La de Nintendo le hizo. You played for a while. Why don't you take a break? Be somewhere around there. Hurry up and find him. Also, you can't use your radar. Ya me dijiste esto, gracias. You want to save? Snake, you can't use your radar in that area. There's some kind of electronic jamming coming from there. I wonder what it is. Anyway, be careful. Be careful, Snake. Creo que no tengo un save de Castlevania, lo cual sería triste para un momento más adelante. Voy a ver si puedo hacer uno. Me acordé ahora mirando el coso que decía Memory Card. Am I too late? He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry. I'm here to save you. No, don't touch it. C4. Revolver. Right. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. Kept you waiting, huh? This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw. Draw! Draw! I love it. All right. I'm alive. Let's go. No, le pegué al viejo. Muy Looney Tunes todo acá. You better hurry up. The old man's not gonna last too long. Don't you want to settle this? Creo que dropeaba más balas, ¿no? Sí. Igual tengo granadas, sí, tengo puños. Ah, lo logré. No, mentira. Dale. Pero, But to you, it'll be the smell of your own death. voy a llamar gente porque a ver qué dicen, no me acuerdo. If you've got a question
Dr. Naomi. Revolver Ocelot is a former member of Spetsnaz. After the fall of the Soviet Union, he apparently served in the Russian tax police's elite SWAT team. Spanish flu. After that, he joined the SVR, the Russian Foreign Intelligence Agency, which was formerly a part of the KGB. But according to my sources, he was dissatisfied with the rigid system of the KGB and wanted to get out. That's when he was recruited by Foxhound. He's a gun fanatic and totally obsessed with cowboy movies and spaghetti westerns. He's also something of a sadist. He learned the most advanced torture techniques while he was with Spetsnaz. Yeah, he had plenty of practice. Lubyanka prison is located right there inside KGB headquarters. In a gunfight, reloading is usually the most dangerous time. But he loves it. Use that to your advantage. You'll have to take him out when he's reloading. Can you see where his number of remaining bullets is displayed on the screen? Wait for the right moment, and then take him out. The muzzle velocity of a bullet fired from a revolver is slower than one fired from an automatic. That's bad for you. The slower a gun's muzzle velocity, the more damage it does. That's because the bullet will tend to lodge in the body instead of going right through. Those kind of wounds take a long time to heal. Sometimes they never do. I think that's part of the reason he likes that gun. He's a real sick puppy, that Ocelot. The biggest drawback to a revolver is the reload time. That's your chance. Muy bien. Deja de correr. Viejo choto. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, pam. Tengo stun grenade, supongo que podría stunearlo y... Pero ya estoy. Dale, ahí está. You're pretty good. You're Just pretty what I'd good. expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting... Qué buena mano, sería una lástima que alguien la cortase. Yo que me esforcé por no explotar todo el C4 a la mierda. Ahí está. Y se lleva la mano, así. I'm like you. I have no name. That exoskeleton. Chiripierca. Sí, señor. Che, ¿por qué tenía el silenciador ahí, Snake, en la cinemática? Todo mal. Errores de continuidad, señores. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. Me había ido a ser padre, no hay drama. How'd you do it? ¿Cómo anda el retoño? Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code?
I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Me encanta, dejas que te operen el cerebro, pero nadie te entrena para resistir la tortura. He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. You're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? Can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Oh. Calm down. What's wrong Me with encanta you? lo al toque I que just se dio told you I was cuenta. here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? No sé si es la emulación o si era así en el juego original. Que hay parte del modelo 3D conflictuando en algo que se llama Z Fighting, que es cuando dos partes de un modelo 3D no saben en qué orden van con respecto a la cámara. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be. En realidad no sé si es Z Fighting, es más como They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. orden de dibujado. Could that be the colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... I forgot. Sorry, I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. Tengo la caja de CD, Emi. Ahora la voy a buscar, te aviso. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen. Una contraseña en un post-it. Warehouse full of nuclear material. No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see. Because there's still no real way to Igual era dispose of the 141.15, creo. So they just close the lid and try to pretend No me like it'll acuerdo. go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of muff are reported every year. Muff. It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Post-it abajo del Furthermore, teclado. since the end of the Cold War, ¿Qué hace, Nacho? Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. Metal Gear. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet,
The Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. Naomi? She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Esa pregunta debe ser mucho más relevante en el guión japonés. The son of a bitch did it. So, they actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for... What the hell? Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Creo que no hablé con el de Meryl, porque me olvidé de llamarlo un par de veces. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi. Pero lo mencionó, la mencionó recién Baker, así que Are you sure? Yes, we have no one es un like that in hueco. our unit. Is that right? Por eso. Snake, I'm counting on you. Me creció la vida de Snake. Y solo porque lo quiero demostrar, voy a buscar la caja del CD. Escuchame una cosa. Sobre las cartas, la mesa y todo eso. ¿Eh?
Escúchame. Qué jodita. La japonesa tengo con el manualcito. Que supongo que acá en el manual debe decir la cosa también porque no tiene la parte de atrás. Porque lo compré usado. Pero bueno. Me pregunto si está acá. New Gamer. Creo que el screenshot estaba en el manual también. Pero era 141.15 si no me equivoco. $140.15, gracias Sandy. Estoy chusmeando de curioso. No me acordaba que en las VR Missions había un modo de fotos que después está en el 2, en el cual le puedes sacar fotos a Mei Ling. Qué japoneses de mierda. Y hay como una virtual pet para una memory card que tenía tipo un Tamagotchi. Aparentemente eso es anterior a la Dreamcast. Y es como, ¿what? Muy loco. Y acá están todos los personajes. Y me encanta que hay un apartado para Big Boss a pesar de que... O sea, lo mencionan bastante en este juego, pero no aparece. Esto es de la versión integral, es la que tengo acá. Tengo el disco 1, el disco 2 y el VR disc. Y también tengo la HD Collection, que mencionaba hace un rato que me compré una Play 3 de nuevo solo porque la quiero jugar. Y en Metal Gear Solid 4. Así que nada, mi verano está planeado. El de ustedes, escuchame una cosa. Bien. Vamos a volver a la escena correspondiente. 140.15. No, arriba. Espera, ¿no puedo volver arriba? Tengo que cancelar acá. No. Apreté arriba y llamó. So now the terrorists know both detonation codes. Yeah, and on top of that, they both died right in front of my eyes. Snake, now that the terrorists have both detonation codes, the only way to stop a nuclear launch is to either use the detonation code release keys that Merrill's holding, or find the Metal Gear chief engineer that President Baker mentioned, Hal Emmerich. In any case, you should contact Merrill by codec. Wasn't her frequency written on the back of the CD case? Bien, entonces, acá. No, usé la X en vez del círculo. Qué bueno que te la guardas. No era 140.15. ¿O será que tengo que salir? Ah, perdón, no lo capté. Lo cual es raro, porque estoy hablando con todos sin problemas. O sea, que haya poca señal no tiene mucho sentido si estoy hablando con todos los que están lejos de mí en un submarino. Que técnicamente... O sea, el submarino puede tener una boya con antena, pero no recibe señal de radio abajo del agua, así que es medio curioso. Acá está la entrada. Que tengan mejor señal que medio. Claro, a eso me refiero. Pero bueno, alta radio, anda mejor que el radar directamente. Y eso que el radar emite señal. Y la radio solo o
sea, envía pero recibe mejor que... Pero bueno. No es como las otras señales. Bien, nivel 2, ¿qué podía agarrar ahora? ¿El FAMAS? Que estaba acá. Sí. Y acá es donde... Está bien, este podía pasar así nomás. Hay otro que tiene láseres verticales que te joden bastante también. Creo que no podía agarrar nada más ahora. Ok, so que ya tengo todas las balas que tengo que tener. Así que vamos a ir... ¡No! Bueno. No sé por qué estaba seguro que... me había escondido a tiempo. No sé por qué. Ah, no tenía más balas. Yo estaba como un boludo tratando de recargar. Snake. Bien, vamos de nuevo. Ahora sí tengo más balas. Es hermoso. Cómo aparece la tipografía, el sonido, es precioso el Game Over. Acá no había nada, ¿verdad? No. Game Over Showcase. Creo que va a ser más fácil si mato a los dos y a la mierda. Pero bueno. Total, al principio del juego te dicen no, porque los chabones son re enhanced y tienen la revisión y oído. Pero si están afuera de la pantalla, no te escuchan. Están programados con Currently Existing Technology en 1998. Normal estoy, Santi. Pero no estoy esperando suficiente a que el chabón se mueva antes de ir y llamar al ascensor. Básicamente. Quise ahorcarlo y le pegué. Así está el país. Tampoco me acuerdo por qué tenía la idea. O sea, la vez anterior que me morí ya vi que había más enemigos, pero no sé por qué tenía la idea de que no respawneaban más de los que ves en la pantalla. Qué paja agarrar esto cada vez. Me parece que voy a matarlos primero. Qué paja.
¡Qué paja! Dale. Dale. Vamos a estar acá un rato, Todo porque no quiero esperar a que miren por otro lado para llamar al ascensor. Nada más que por eso. La inmediatez de la alerta es un poco una guachada. Pam, pam, pam. Bueno, ¿y ustedes en qué andan? ¿Qué andan jugando? Es la pregunta en realidad del momento. Concha de tu madre. O sea, es una combinatoria entre que si los tocas se alertan y que te spawnea uno atrás inmediatamente en este mapa. En otros no es tan así. En otras áreas del juego. No sé por qué es así. Crisis 3. El 2 lo ganaste ayer, ¿no? O anteayer, te vi jugando, Santi. Esa mañana me digna hostear el Project Zomboid de veras. No sé si te creo, Eli, pero si lo hosteas, creo que voy a estar acá y podría jugar. Pero no sé si te creo. Bueno, solo tomó como 6 intentos, pero we did it. Vamos a llamar gente. Who are you? I was really Who are impressed with the way you? you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Te dijo que se Snake? llama Not Important. That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean that
the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal ¿Dónde está la facility. cámara? Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. That's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry. I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, Tranquila, you met Stedman. Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. You're so cool. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause El for códec just dice 1 lo second in contrario. front of your enemy and it's all over. Good luck Somos doesn't todos last verdes. forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. Eso es algo que no supe cómo hacer en la cámara. Bajar el frame rate. I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, Tendría que cambiar breathing people desde are el hardware. different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. Pero te acaba de decir que le Looks dijeron. like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor.
Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Esos fueron como 3 minutos de llamada, creo. Voy a guardar para que si me muero no tenga que tener esa llamada, ¿no? What's up, Snake? Snake, listen to what Lo Ji said. He who knows that enough is enough will always have enough. Just because you see an item doesn't mean that you always have to get it. If you don't really need Muy it, sabio, pero think twice tengo un par before de you ítems stick que your agarrar en neck out. este lugar, Might not be así worth que it. no, gracias. ¿Cómo funciona la memory card del Mister? ¿Una por juego o una para todos? Me parece que es una para todos. El Metal Gear no te mostraba los slots de todos, pero los leía igual, como todos sabemos. Así que nada, después voy a generar un save del Castlevania, que me parece que voy a tener que jugar un ratito para poder grabar, porque tengo que llegar al save room. Pero bueno. Bueno, acá es donde voy a despertar a este. Bueno, quería ahorcarlo y tenía la pistola puesta sin el supresor que agarré recién. Así que no vamos a ningún lado. Yo me retiro a dormir. Buenas noches, gente. Buenas noches, Mao. También puedes bajar un save desde GameFAQs. Sí, no, pero tengo el Castlevania acá. Lo tengo en japonés. Me pregunto si detectará el save igual. Si detectará el ID del juego japonés. Ese sí es un juego que streamaría en japonés porque sería divertido estar confundido con todos los ítems y descripciones. Y quiero ver el voice acting en japonés. Bueno, ahora que tengo el silenciador va a ser otra cosa el asunto. Me parece que había un ítem más arriba. Fuck. Viste, te dije que iba a hacer otra cosa. Bueno. ¿Estará a nivel 1? Sí. Cardboard box, chaff. Yeah, boy. Bueno, sirvió. Este es nivel 4. Esta tampoco me acuerdo que hay atrás de esta. Hay algunas de estas que si no haces fast travel para atrás, no vas a volver.
¿Hay un chabón durmiendo acá? ¿Qué es ese puntito? No me acuerdo qué es ese punto. Abajo no hay nada. Acá abajo tampoco. Me gustan las computadoras ultra low poly. Y las luces, digamos, puestas en la textura. También es medio loco que tiene una luz saliendo de ahí y el teclado tiene una sombra para el otro lado, pero bueno, detalles. Nunca escuché un disparo de silenciador de verdad, pero entiendo que es nada que ver con las pelis. Sí, se escucha igual. Me parece que lo que hace es que... vi alguna vez un video de alguien usando uno para probar, pero son medio ilegaloides zarpado, entonces no hay muchas formas de verlo posta. Creo que era alguien en una... tipo, en un edificio del gobierno, en un coso de tiro. Pero básicamente lo que entiendo es que como que le baja mucho el volumen, pero se escucha igual. Lo que hace es que no lo escuchás capaz de desde otra casa al lado o lo que sea, o otra habitación, no sé, pero un tiro normal lo escuchás a 2 cuadras. Bueno, acá hice todo lo que quería hacer. ¿Y qué tenía que hacer para que Meryl me abra esto? Tengo que ir a hacer algo, me parece. No me guardó la conversación con Meryl. Tengo que hacerla de nuevo. Qué paja. Yo guardé específicamente para eso. Who are you? Dale, buenísimo, sí. Hay una forma de esquipearlo todo, no me acuerdo. En el 2 se puede, pero acá creo que tengo que hacerlo a mano. Recién el primer video que vi parece que es Pro NRA. Debajo en los decibeles. Ok. Dale. Jajaja. Y me tiene que abrir la puerta. Creo que tengo que irme y volver. No me acuerdo si acá hay algo que pueda abrir con la de nivel 2, ahora que estoy... No, me parece que no. Johnny ya no está. Y esto... acá había balas. Voy a agarrar balas. No respawneaban. Mira qué guachos. Bueno. En otras partes creo que sí respawnean. Emi, si seguís en el chat, ¿te acordás qué hay detrás de esta puerta? O atrás de la puerta de nivel 4 que hay en el hangar ahí con los tanques. Capaz que son solo para sacarle fotos a los developers que están... Hay fantasmas ocultos de todos los developers en distintos lados del juego. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you?
Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage Level building. 4 la cámara, level 6 el You said Stinger. you'd stay put and be a good girl. I changed my Qué raro el mind. Stinger ahí. Don't get careless. That's when things always turn sour. Porque el Stinger te lo dan. This is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself Sí, killed. estaba abierto. See you there. Qué loco es. No, pero el Stinger te lo daban para la pelea de... ¿O no? ¿No te lo daban? Sí, hay lasers, ya lo sé. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams Recién es la coming out habitación of de that tortura. wall. No, la habitación de Touch any one tortura of them está and más the doors will seal off adelante. and the place will be flooded with poison gas. Somehow Ah, you've no. got to get through without setting off Estaba those ahí al lado de la sensors. prisión, ¿no? No, no, es más adelante porque hay otra prisión más adelante. Está en el segundo edificio, creo. La Nikita la tenés que buscar en la armería donde encontrás otras cosas. Si no me equivoco. Para poder hacer lo del panel. Bueno, acá es donde me voy a morir seguro. Así que ahora sí voy a grabar de nuevo. What can I do for you, Snake? Tampoco me acuerdo qué pasa porque no me acuerdo la frecuencia. Si llamo a Natalia ahora, que no me la presentaron todavía. Si me dice algo. Snake, like Shakespeare said, knots had all spent, while our desire is got without content. Ah, dale, Basically, buenísimo. it means that your desire can get you into trouble if you're not careful. That goes for items too. Don't get too greedy or you might be sorry. Be careful, Snake. Siento que me está diciendo algo esta persona. Viste, me remorí un montón. Me encanta que es nivel 5 pero después es nivel 2. Use a mine detector. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Que también el mine detector no lo puedes conseguir ahora. Informant from the Watergate scandal? Con el Never nivel mind 2. about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. It's like one of my Japanese animes. Pero bueno, acá es donde puedes hacer así y cagarte en el mine detector a pleno. Y de paso te agarras unas minas. También sería más fácil si hago esto. Ya lo tenés. Ah, ¿lo agarré? Ah, sí, lo tenía. Está bien. Cuando fui a buscar las cosas en la armería lo agarré. Creo que estaba ahí. O estaba en otra puerta que es nivel 2 también. Bueno, entonces, granada. Y... There we go.
Peor voice acting de todo el juego. Giant Snakes Shaman. don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. Eliana, por favor, no me saques viewers. That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. En el piso donde hay mejor recepción. Dale, buenísimo. Vamos a equiparnos las Ration. Está bien, salí, reíte y volvé a meterte. No hay drama. Recordaba un poco... Ah, tendría que estar usando chaff en este momento, eso era. Ahí está. También debería llamar a la gente porque... Información. Ah, sí, qué bueno, me llamaste ahora. Snake. Be careful, bla 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 bla. Estábamos hablando de silenciadores. Bueno. Estábamos hablando de silenciadores porque... Uno... Creo que fue Santi que preguntó... Si en la vida real eran... Muy distintos. Bueno, Santi vive en Rosario y siempre dice que allá también. ¿Qué pasó con mis raciones? Era la que agarré por acá, que debía nada más. Bien. Chat. Bueno, buenísimo. Cuidado, hay minas. Si te equipas el Mind Detector podría dejar sonar. Ah, acá estaba la Ration que tenía. Esa era. Bien. Creo que las chaff grenades son lo que más me parece loco de toda la tecnología de Metal Gear. La usan para todo. Como que confunde todos los electrónicos para siempre. Gracias, acabo de agarrarla. Me acordé solo. No me aportaste nada. Snake, look out for that tank's main gun. It'll pulverize you. There should be some way. Ask Nastasha. She knows everything there is to know about weapon systems. Her frequency is 141.52. No falta el tiempo para formalidades, aún en frente de un tanque activo.
I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Mientras nuclear tanto, reído. emergency Sí. search team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. Y si me contás del tanque, ¿de dónde? That M1 tank is equipped with advanced Victronics. Once it locks onto a target, it automatically tracks it. And its main gun is effective up to 3,000 meters. To get close, you'll have to confuse its tracking system. Use your chaff. If you can jam the system and get close enough, it won't be able to use its main gun. Use your chaff at a long distance to fool its electronic systems. A tank can't operate by itself. It's actually a fairly delicate weapon. Don't worry. You've got at least a fighting chance. Ask Nastasha what she thinks. I think you might be able to fool the tank's electronic systems with a chaff grenade. Creo que quieren que use los chaff. Bien. Ahora sí. Dale, buenísimo. Me encanta que me saca casi nada de vida que me atropelle el tanque. Pero me tiraba un misilazo y moría el toque. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No lo veo. Oh. Ok. Volvamos con el chaff. Dale. Ah. Está difícil de invocar la granada. Ahí la dejé justo arriba. La dejé justo ahí donde está el chabón. Y no explotó porque es cinemática. Malísimo. No, y me va a explotar al lado. Uf. Qué bueno que hacía damage boosting el juego. Bueno. No. Ah, puta madre. Me hizo perder tiempo de cosa. Hijo de puta. Me comió el tiempo de la chaff con la cinemática del chabón riéndose. Quería azotarme por esa falta. Pelea con chaff. Está muy bien.
Guarda, hay minas, Cuidado. Escuchame una cosa. Como lo que hay que hacer es bajar a los gunners, no me acuerdo si las minas le hacían algo al tanque o no. Quizás sí, porque te las dan acá. Pero bueno. No. Ahí le metí la granada directo. Y le saqué la mitad de la vida al chabón con una granada. Pero bueno. Ah, ya. No. Ahora tengo que tirar chafa, no. No seas cobarde, tanque. Soy solo un chabón. Shit. Ah, tengo que equipar la rayón. Había otra rayón a la derecha, creo. Que es probable que necesite, dadas las circunstancias. Y acá no sé si me va a pegar con el coso, así que... ¿Tiré la chafa o no la tiré? No la tiré. Bien, ¿esta qué es? ¿Más chaf? Vení. Dale. La trampa de la máquina, sí señor. Me pregunto si puedo tirarle una stun y frenarlo en el lugar con eso. Nunca probé eso. Qué raro que no fue un Wilhelm Scream, ¿no? Well, boss, I hope you're happy. We got the card. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. Es increíble la voz de Raven. He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. See? I told you so. But I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Ivan. Sioux means snake. It is known as an animal. Eso quedó en la nada. Well, snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care. Nadie más nunca le dice a Ivan a Ocelot. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always? Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Y ahora puedo llevar una rayón más que antes. Me encanta que te hacen el preview de la siguiente habitación acá.
Me parece un detalle genial. Porque si no apretás el triángulo no te das cuenta. Pero te ponen esto que es algo que no está en ninguna otra parte del juego, si no me equivoco. Para que te llame la atención. Y ahí mirás en primera persona y decís, ¡oh! Y podés ver el layout. Y acá está el camión este, así que con la cardboard box que consiga después puedo venir acá. Y con la que ya tengo puedo volver al anterior, cuando quiera. ¿Qué nivel de tarjeta tengo? A ver... Nivel 3. Nada, me da paja hacer backtracking por ahora. Después voy a hacerlo con la caja. Para quien no sabe, si te subís a un camión con una caja, te hace fast travel. Eso viene de los viejos Metal Gear de MSX. Vamos a llamar gente y después grabar. Snake, you've got to rescue Dr. Emmerich, the Metal Gear engineer. He's probably being held prisoner in the second floor basement of the Warhead Storage Building. No quería guardar todavía. No todavía. Good luck, Snake. People who have been through war and survived develop a kind of sixth sense to warn them of danger. Trust your instincts as a soldier, as a gamer. Oh, so meta. You're incredible, Snake. You single-handedly beat an M1 tank. No big deal. But I'll bet that VR simulator you trained on didn't have any scenarios that put you one-on-one against a tank, did it? No, but there was no scenario where I had to work alone with a Special Forces soldier against a group of terrorists either. In real life, things never go the way you expect them to. Especially on a battlefield. I'm already holed up in the Warhead Storage Building. It looks like Dr. Emmerich is still fine, but I'm not sure for how much longer. Hurry up this way, okay? ¿Qué hace Feli? Justo se va Eli también. Bueno. Tengo que llamar a Nastasia antes que me olvide. 141-45. No, 100. ¿Cómo era? Me lo dijo antes Campbell. Ahora 141-60. 52, gracias Santi. No, Feli, jugué todos. Estoy volviéndolo a jugar porque me aburrí de no jugar Metal Gear. Esta conversación ya la tuve, pero me morí después, así que la estoy llamando para que me lo diga de nuevo. Y ahora vamos a llamar. It is just like Baker said. We are facing increasing danger from stored nuclear materials. You see, there are 3 elements necessary in the manufacture of nuclear weapons: nuclear materials, nuclear engineers, and manufacturing technology. All 3 of them can easily Sí, me compré una Play 3 de nuevo porque la mía murió. Solo para poder jugar Metal Gear. Ahora no estoy jugando en la Play. No la recibí todavía. Pero tengo acá para jugar después. In the Eastern Bloc countries in particular, there is a tremendous brain drain. They cannot keep their scientists in their country. And each year, more and more nuclear engineers go to work for the highest bidder. ¿Qué estuve jugando? Últimamente me jugué el Triangle Strategy en la Switch. Y volví a empezar el Death Stranding, que lo había empezado hace mucho y lo colgué. Y ahora estoy con el Director's Cut. Y retomé el Persona 5, que lo tenía colgado también. Apenas gané el Triangle Strategy dije, bueno, es hora de retomarlo. Igual lo voy a volver a colgar en breve porque sale el Fire Emblem y voy a querer jugar el Fire Emblem. Pero un JRPG a la vez.
You must cross the river before you tell the crocodile El Triangle me he has gustó. bad bread. En el podcast conté un poco los It pensamientos means that finales, the pero wise man avoids danger first. Use me your gustó brain to bastante. avoid traps and stay away from the enemy. Me parece que hay un par de momentos donde la historia te hace decidir entre 2 o 3 opciones y las opciones no son suficientemente exclusivas entre sí. Entonces como que te dicen, che, tenés que hacer esto o puedes hacer esto otro. Y no hay razón por la cual no puedas hacer las dos cosas. Es solo porque el libreto dice. Y eso me parece un poco choto. Pero está muy buena igual el juego. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said, totally careless. They're working on a limited budget. Es jodido They el try to Triangle put on a Strategy. pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. ¿Por qué puedo usar chaff y no stun? Eso es lo que no entiendo. La escalera estaba del otro lado, ¿verdad? Sí. Stranding es otro gran juego. Re pelotudo porque sos FedEx Guy, pero me puso adicto mal. Sí, está muy bueno. Estuve en una parte recién que... me encanta este nivel, me encanta. Me parece muy bueno las texturas, como caretean ese tarp arriba de los misiles y todo. Está muy bien hecho. Estaba en una parte del Death Stranding que la historia acelera un poco, entonces es como que por un rato tenés bastantes misiones seguidas de historia. Y las hice en vez de distraerme y hacer muchos sidequests. Y hay una parte que te hacen dar una vuelta por toda una montaña y te dicen, ¿por qué no pones tirolesas así después puedes hacer ese camino más fácil? Y me olvidé. Entonces después cuando tuve que ir de nuevo, era una repaja. Pero bueno, tengo camioncito, todo, ya estoy bastante zarpado y iba a ver si en vez de seguir la historia ahora me dedicaba un poco a armar las rutas. Acá es donde necesito el Nikita para romper esto. Y me va a decir algo alguien al respecto sobre eso. Hace un rato Franken dijo, me encanta el detalle de que se saca la máscara y se la vuelve a poner. No sé de qué momento hablamos. Me lo perdí. Ah, la Meryl hablando por el coso. Ok, no dije nada. But how? I can't reach it. Use a remote controlled missile. Who are you? Just call me Deep Throat. Gross. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Who are you anyway? Ah, hizo... Esa parte del diálogo no la tuvimos antes porque no lo llamé. Después de morirme ahí en el minefield. O sea que sí tendría que dar vuelta y agarrar al Nikita. Qué pelotudo.
Ah, no, acá estaba el Nikita. Nice. No sé qué hacía acá en una oficina, pero... Tampoco me acuerdo si esta era Meryl o no. Creo que sí es. No, no era, claramente. Si es Meryl, no suena el alarma. Uf. Se fue muy de pedo ese que estaba dando una vuelta acá. Supongo que a Meryl la voy a ver después. Bueno, tengo que... ¿Cómo era esto? Ok. Si lo dejo quieto acelera. Necesito oxígeno. Y ahora voy a matar las cámaras para poder mandarme y agarrar todo tranquilo. Es muy zarpado que puedas hacer esta parte en primera persona también. Upa. Bueno, oxígeno. ¿Cómo va, Santi? ¿Todo bien? Es mucho más fácil con el análogo esto, ¿no? Me acuerdo de hacerlo con las flechitas. Y tener las 4 direcciones es un toque una repaja. Upa. Qué juego nardi, por Dios. Me dieron ganas de rejugar todos y terminé viendo algunos streams nomás. Sí, yo estuve viendo streams también de una chica que dibuja cómics de Metal Gear con anécdotas boludas de las cosas que le pasan, que es un cago de risa. La recomendé en el podcast alguna vez. Y dije, tengo que jugarlos. Ya se acabó. Y me compré una Play 3 de nuevo, que me llega el lunes. Esto lo estoy jugando en el Mister. Qué paja que es bajar todas las cámaras. Una más y estamos. Estaría bueno tipo poder romper este vidrio y listo. Pero bueno. Bueno, había uno de estos lugares que tenía una máscara de gas, creo. Porque no sé si ya puedo o necesito la tarjeta de nivel 4 para eso. A ver si era uno de estos, creo. Ration. Ahora podría usar una Ration y agarrar 4.
Bueno, ya fue. Gas mask. Ahí está. Tampoco me acuerdo si la máscara servía de algo contra Psycho Mantis. Nice. Este es nivel 3 también, ok. Este es nivel 4. Así que todavía no puedo. Y acá... Rayon... Me estoy perdiendo. ¿Dónde estará el rayon? Acá. Eso. No me acuerdo qué era eso. Ah, qué boludo, me olvidé la máscara. Qué salame. ¿Qué? ¿La máscara no me está sirviendo? Es porque no tengo más oxígeno, malísimo. Ahora tengo que hacer todo nuevo, qué paja. Qué paja. Ah, qué pelotudo. Ah. Bueno, pará. Ok, puedo mandarme acá. Abrir esta. Disparar acá. Agarrar esto. Y ahora puedo hacer todo lo demás desde acá. Que nunca lo había hecho antes, pero es muchísimo más fácil que la alternativa. Falta puerta, guacho. No. Qué boludo. Vamos a hacer más fácil eso. ¿Qué andabas jugando, Santi, en estos días? ¿Estás con el Persona, no? ¿También? ¿O estás haciendo el New Plus del Triangle? New Plus, pero si para un poquito, además no suelo jugar tanto de modo. Sí, está bien. Sí, es un lindo juego, pero no está para jugar 2 veces seguidas. Capaz que más adelante lo jugaría de nuevo y aprovecho y pruebo alguna cosa más, pero no da para jugarlo inmediatamente. Bueno, pero por eso está YouTube. Se viene el gran momento. Muy bueno que también, seguro vas a tener la tarjeta equipada, pero si querés puedes venir acá y mirar. O sea, quizás se perdía un poco la cosa por no dejar que... Por no hacer algo para que esta puerta quede cerrada un cachito para que lo puedas ver así.
Pero bueno, por eso agregaron esta toma que viene acá. Cuando entras acá. Escuché un grito desde el baño y me cagué todo. Eso te pasa por ir con auriculares Bluetooth. It looks like they were cut by some type of blade. La música. It's a ghost. Estoy limpiando el depto. Está muy bien. Cuando termine, si querés limpiar mi depto, me suena muy bien. Neither enemy nor friend. Muy canchero el tipo. Esto había que hablar con este chabón o algo, ¿no? Ah, no, es que la puerta está rota, entonces puedo entrar. Eso es. Voy a grabar. Voy a llamar gente primero. The ninja. What? That stealth camouflage. It's him. It must be. Snake, Emmerich's in danger. Hurry and go after him. People's reaction speed is slowest around 3 o'clock in the morning. What? And so is their judgment. ¿Qué If you're tiene que feeling ver? drowsy, you should get some sleep. Just like Baker said, each year there are more and more cases of muff coming from the nuclear material storage facilities. That stands for material unaccounted for. It means that someone is stealing nuclear materials and probably selling them on the black market. More. Hurry! Dr. Emmerich is in danger. You called Snake? Ah, vengo guardando nuevos cosas en vez de pisar. Supongo que va a comentar algo sobre eso, Mantis. How's it going, Snake? Have you gotten used to using the radar yet? Yeah, it's a great system. Not only can I read the topography, but I can monitor the movement of the bad guys, too. Pretty convenient, huh? It also makes it easy for us to see everything that you're doing. You're watching everything? Of course. If you were my boyfriend, you'd never be able to cheat on me. Dale, buenísimo. Re tóxica. That'd be like hell. Don't think of it like that. At least you'd never get lost. Yeah, boy. Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What? What are you talking about? Oh, what next? Snake. You're that ninja. Se me va una banda. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. Judge Bird. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? I've waited a long time for this day. I've been waiting for this day. Enjoy the moment. Creo que lo What's decía al with final these del juego. guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to do battle. He said the thing. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with Mucho mate. you. Only in that can
or you will kill me. It makes no difference. Fine. He can watch from inside there. I need that Un man. adelantado. Keep your hands off him. Emerick metiéndose en lockers antes de que... Make me 5 años antes de que Snake pueda aprender a hacer eso. feel alive again. Dale, buenísimo. That's good, Snake. Good. Now Now. we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basics of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Dale, buenísimo. El tiro que meto cuando suelta la espada. La espada por Gil. Si le pegás tiro, saca la espada de nuevo. Igual. Si le tirás con chaff también. A pesar de que te dan chaff ahí. Bueno. Dale, buenísimo. Algún día tengo que jugar al Police Notes. ¿Tenía un truquito este boss? No. El truco es pegarle con piñas y patadas. Si le disparás, te desvía las balas y te usa la espada y te hace pija. Pero si no querés usar piñas y patadas, puedes usar chaff para stunearlo. Y ahí le pegás con armas. Podrías poner Claymore en el piso, puedes usar lo que quieras. El tema es que con piña y patada es más fácil. Acá, y en este momento se esconde en un par de lugares. Ups. No sé por qué apreté el golpe. Like old times. I've been waiting for this pain. Eso era For This Pain, no era For This Day. Ahí está la PlayStation 1. Creo que es una PSX prototipo esa, que eran negras. En la GameCube ahí estaba Yoshi y Mario, creo. Con una GameCube. That's it. I remember that punch. No. Pero eso no es Saturn. Sí, pero... O sea, obviamente esto es PlayStation, ¿no? Y los prototipos de PlayStation eran una PlayStation normal pero negra. Los dev kits, tengo entendido que eran así. No sé si los prototipos, pero los dev kits sí. Ah, ya. Y creo que se llamaba PSX y de ahí viene el nombre PSX. Eso no me acuerdo dónde lo leí, así que... Fuente Arial 12. No. Estoy flasheando aquí. No tengo más, ¿no?
Vamos al horno. Cosa. Creo que voy a perder por haberme distraído hablando. El net... Ah, el net ya lo sé, eso. No dije nada. Estaría lindo tener uno, ¿no? Era muy lindo. Estaría bueno programar un juego de Play. Ah, tengo que llamar gente, me olvidé de llamar gente. Make me feel alive again. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. If you have a question about members of Foxhound, you should ask Naomi. I'm sorry, but there's no one in Foxhound like that. There are currently only 6 members of Foxhound. Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Raven, Decoy Octopus, Revolver Ocelot, and finally Liquid Snake. The Genome soldiers under his command are next-generation special forces. Foxhound is intended to be a small number of highly elite, hand-picked soldiers. You're talking about the current Foxhound, right? Yes. Snake, who or what is that thing? Is he an enemy or not? That's what I'd like to know. Naomi, you really don't have any idea? Maybe I should ask you the same thing. What? Nothing. Forget about it. Chao, Santi. Que descanses. He's just playing with you. Why don't you try throwing away your weapons? Look at him move. He must have some kind of powered exoskeleton. Powered exoskeleton? You mean like prosthetic arms and legs? No. Prosthetics are intended to replace original body parts. That ninja's exoskeleton makes him far stronger than any normal human. He is a true cyborg, a cybernetic organism. So he's half machine, huh? I heard rumors about the experiments, but I had no idea that such a creature really existed. Ninja? I've never heard of any member of Foxhound like that. But you're gonna have to do something about him if you want to save Dr. Emmerich. Dale, buenísimo el aporte a la causa. Qué boludo. Dale. Sería bueno poder ahorcarlo un cacho. Dale, guacho. Me encanta que la vez anterior le re podría haber ganado. Y ahora la voy a comer por boludo.
Es increíble que se pueda romper todo en esta oficina. Salen papeles volando, puede romper las computadoras, los vidrios. No tiene sentido. Obvio que no puedes romper casi nada más en el juego, pero que se hayan gastado en armar esta escena así para que sea una pelea bien brutal. Es increíble. No tiene sentido. La cantidad de cosas únicas para cada pelea que ponen, o de cada nivel. Ja. Me pregunto dónde estará. Fuck. No, te esquivé, mentiroso. Bueno, si todo lo demás falla, por ahí le pego un misilazo en la jeta o algo. A ver si me dice algo más. No, vos no. Ninja? I've never heard of any member of... Snake, he's obviously trying to provoke you. Dale, buenísimo. He's just playing with you. Look at him move. No, ¿por qué? Qué pelotudo. Creo que no voy a... Estoy seguro que me va a invocar una que no voy a esperar. ¡Ja! La concha de mi vida. Me he olvidado de eso. Poco barato eso. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Qué verga. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon.
Dale. ¿Puedo pegar acá? Pensé que podía joder a Otacon. No me acordaba. That's good, Snake. Hurry up and catch me. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun. I'm here, Snake. Qué gato. Hurry up and catch me. Like old times. I've been waiting for this pain. Dale. That's it. I remember that punch. The clashing of bone and sinew. Sí, está ignorando la situación en el chat. The clashing of bone and sinew. Ah, me olvidé. Fuck. Dale. That's good, Snake. Hurt me more. Ahí está. I felt that, Snake. Do you remember me now? Can't be. You were killed in Zanzibar. Great Fox. What? Not again. What's happening? Losing myself. Trancachón. Is it over? Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You of all people should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What?
It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes, he started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Grey Fox. But he was already dead. Yes, but they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they No me experimented acuerdo on por him qué le like a sacaron el plaything. acento a Naomi también después. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Grey Fox after that? The record says he died in the explosion. I see. But even if that ninja is Grey Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. Después de esta cinemática voy a guardar y I know it. ir cortando porque mañana me toca levantarme a la mañana I'd rather not. para But maybe that's what he wants. el curso la clase teórica del curso de manejo. How long are you gonna stay in there? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform is different than theirs. You're the Metal Gear Chief Engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh, so you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh, well, at least you're not one of them. Huh. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, Me pregunto si al final Grey Fox se volvía loco y rompía todo para que en esta cinemática esté todo roto. Porque les era más fácil que fuera dinámico. What's Metal Gear really designed for? Porque si no rompes todo en la pelea, debería estar todo bien. Only for defensive purposes, of course. Liar. I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. Magnets. The How do technology they was work? originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Armstech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all I think.
If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using Nova and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing... Damn. Damn. I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father, he was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind. But the one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Me encanta que cada vez que muestra Metal Gear tienen que hacer todo un load acá. Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Se acerca al piso para la recepción. The engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn, they've spotted me. Me encanta cada vez que What happened? las animaciones del Something's wrong. Did you hear something? codec cambian. Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. A disguise? She had such a cute way of walking. She kind of wiggles her behind. You were really looking. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh? If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that?
Don't be so dense. Here, use this security card. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. And Otaku's a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. That's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Just sounds like a childish excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. But that's all over now. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later. Bien, lo voy a llamar para tener la frecuencia. Está bien. Qué boludo. You still haven't found Meryl? Snake, the warhead storage building that you're in has 1 floor above ground and 2 floors below ground. Why don't you search there too? Y agarrar lo que haya. No sé si queda algo. No. Bien. Voy a... Voy a agarrar las cosas que había acá a nivel 4. Creo que está la cámara acá arriba. No, Night Vision. Ok. Está bien, sí, entonces la cámara era en el primer edificio, como habíamos dicho antes. Stun. Russian. Bien. Creo que igual si grabo acá... O esto es una transición, ¿no? Sí. Si grabo acá debería aparecer acá. Así que... voy a grabar acá nomás. Snake, there's an old Chinese saying. A scholar who cherishes the love of comfort is not fit to be deemed a scholar. Einstein said it another way. He said that only a life lived for others is worth living.
That's why I entered MIT instead of Princeton or Vassar like my friends. I wanted to do applied physics, not just theoretical stuff. I wanted to make things for people. The Soliton radar system or the Codex system. I just wanted to make something that would be useful for people. I think that it was the same for Dr. Emmerich too. But he was used like a tool, used to make a horrible killing machine. Maybe it would be better if engineers like us just stopped making things. I don't know. No. Un rango emocional mostró ahí. Bien. Ok. Bueno, hasta ahí hemos llegado por el día de hoy. Jugando con Metal Gear. Y vamos a ir cortando. No sé si queda mucha gente en el chat, honestamente. Pero les agradezco la compañía jugando este juego hermoso que me encanta. Me parece espectacular. Los demás no los voy a poder streamear de la misma forma por una cuestión de impedimentos de hardware. Pero capaz algún día después cuando termine este, o sea, este lo voy a volver a streamear hasta que lo termine, porque pintó. Pero quizás algún día lo juguemos un poco en japonés para joder. O también podría jugar al Ghost Babel, que nunca lo gané. Y, o sea, lo empecé apenas, el Ghost Babel. Y lo tengo también, lo tengo en cartucho y lo tengo para emular acá en el Mister. Y lo tengo con la cajita, es hermoso. Pero nada, ese estaría bueno jugarlo, me parece. Estoy asegurándome de que se grabe la memory card por las dudas. Dice que está grabada, pero la voy a grabar igual a mano. Y ahora que sé que se grabó bien, voy a apagar el Mister. Pero bueno, sí, gran stream 5 Julitas. Bueno, muchas gracias, Juli. Nos veremos la próxima vez, uno de estos días, pronto. Porque tengo ganas de seguir jugando este juego. Así que nada, por ahí, si no mañana, el domingo, por ahí lo sigo. Y veremos, lo voy a avisar por las redes, etcétera. Hasta la próxima. Y a ver, vamos a ver si puedo raidear a alguien. ¿Hay alguien? Capaz que está Castorcito o algo. No hay nadie. Suerte con su vida. A todos los streamers. Nos vemos la próxima y hasta luego. Bye bye.